to another concept, vector joining 2 points. 2 points join ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെക്ടറിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? ഗിവൺ 2 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. ആ വെക്ടർ, ആ 2 പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? സോ ലെറ്റ് എ ബി ദ പോയിൻറ്റ് x1 y1 z1, ബി ബി ദ പോയിൻറ്റ് x2 y2 z2 എന്ന് കരുതാം. Now, what is vector AB എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. എ ബി വെക്ടറിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? സോ ഫോർ നമ്മൾ പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് നോക്കിയിരുന്നത്, ഒ എ, ഒ ബി, ഒ സി ആൻഡ് ഓൾ. സോ എ ബി വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഒ ബി മൈനസ് വെക്ടർ ഒ എ ആണ്. Position vector of B minus position vector of A. Now, what is position vector of B? B ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? ഇൻ കോമ്പോണൻറ്റ് ഫോം x2i plus y2j plus z2k minus similarly position vector of A. A എന്ന് പറയുന്നത് x1 y1 z1 ആയതുകൊണ്ട് x1i y1j plus z1k. Now ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ijk റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. So it is x2 minus x1 into y plus y2 minus y1 into j plus z2 minus z1 into k. So a vector joining, the vector joining 2 points എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 points തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വെക്ടർ കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what we have to do, respectively x coordinate, respectively y coordinate, respectively z coordinate ൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടിട്ട് ijk കോമ്പോണൻറ്റ് ഫോമിൽ എഴുതുന്നതായിരിക്കും വെക്ടർ. It is x2 minus x1 into y plus y2 minus y1 into j plus z2 minus z1 into k ആയിരിക്കും. Consider the problem. Find the vector joining the points P and Q directed from P to Q. P in Q യിലേക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ. സോ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? പി ക്യു. സോ പി ക്യു വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. ഫൈൻഡ് പി ക്യു വെക്ടർ വേർ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഗിവൺ 2 പോയിൻറ്റ്സ്. പി പോയിൻറ്റും ക്യു പോയിൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഫൈൻഡ് പി ക്യു വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 2 പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെയും റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എക്സ് കോമ്പോണൻറ്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്, വൈ കോർഡിനേറ്റ്, സെഡ് കോർഡിനേറ്റിൽ വരുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് -1 -2 ഇൻറ്റു ഐ. -1 and 2 എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്. അടുത്തത് -2 and 3. -2 -3 ഇൻറ്റു ജെ. -2 -3 into j. Then the last one -4 -0 into k എന്നുള്ളതായിരിക്കും PQ vector, and this is -3i -5j -4k. This is PQ vector directed from P to Q. P to Q ആയതുകൊണ്ട് which is x2 minus x1 into y plus y2 minus y1 into j plus z2 minus z1 into k, and this gives the vector. For നമ്മൾ നോക്കിയത് addition, subtraction of 2 vectors എന്നുള്ള and some concepts of vectors, direction cosines, direction cosines, how to find the unit vector എന്നുള്ള. ഇനി നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് 2 വെക്ടേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ 2 വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് വൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാലർ ഓർ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് 2 വെക്ടേഴ്സ്. We cannot directly multiply in 2 vectors. അതിൽ one defined form ആണ് scalar product, or it is also called dot product. As the name says, dot product ആയതുകൊണ്ട് we write it as A dot B. എയും ബിയും നോൺ സീറോ വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി ഇങ്ങനെയാണ് സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. എ ഡോട്ട് ബി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോഡുലസ് എ മോഡുലസ് ബി കോസ് തീറ്റ. മോഡുലസ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ബി കോസ് തീറ്റ, വേർ തീറ്റ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി. എയും ബിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ എന്നുള്ളത്. That is, if you consider 2 vectors, vector A, vector B, the angle between them, this is theta. So, A dot B എന്നുള്ളത് modulus A modulus B cos theta ആണ്. And from this relation, what is cos theta defined? A dot B by modulus A modulus B എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. So, given A and B vector ആണെങ്കിൽ and
then we can find the angle between these two vectors, which is cos theta is equal to a dot b by modulus a into modulus b. Now a dot b എന്നുള്ളത് modulus a modulus b cos theta. Modulus a magnitude, similarly modulus b and cos theta also represents a magnitude. So right hand side എന്നുള്ളത് ഒരു magnitude ഒരു വാല്യൂ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. So a dot b എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും. It will be a scalar quantity. So it is also called the scalar product. Now if theta is equal to 0, when theta is 0, how is a dot b defined? Theta 0 ആണെങ്കിൽ cos 0 1. Theta 0 ആണെങ്കിൽ cos 0 is 1. So what will be a dot b? A dot b is equal to modulus a into modulus b. Or in general, if a dot a is equal to modulus a into modulus a, which is modulus a square, where theta is equal to 0 in this case. A dot a എന്നുള്ളത് modulus a square ആണ്. Very important property. C dot c modulus c square. B dot b modulus b square എന്നിങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതാണ് according to this property. Now when theta is equal to 90 degree or pi by 2, when theta is pi by 2, that is cos 90 is 0. So a dot b is equal to 0 in this case. In this case we say a is perpendicular to vector b. അതായത് എയും ബിയും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് 0 ആയിരിക്കും. സോ both cases, if two vectors are perpendicular, a dot b 0 ആയിരിക്കും. a dot b 0 ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും അവിടെ perpendicular ആയിരിക്കും. This is very important concept. Now when theta is pi, theta pi ആണെങ്കിൽ a dot b എന്നുള്ളത് modulus a modulus b into minus 1 because cos 180 minus 1. So a dot b എന്നുള്ളത് minus modulus a into modulus b. In general, so a dot of minus a dot of minus a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ vector a, but one is the both are a, but one is the negative of the vector. Minus vector a എന്ന് പറയുന്നത് negative of the vector a ആണ്. So angle between them is pi, അതായത് 180 degree ആയതുകൊണ്ട് this will be modulus a into minus 1, or it is minus modulus a square. So a dot of minus a is equal to minus modulus a square, where theta is pi in this case. And again coming to property, I, j, k vectors നമുക്കറിയാം mutually perpendicular unit vectors ആണ്. So let us take the dot product. So I dot j എന്ന് പറഞ്ഞാൽ iയും jയും നമുക്കറിയാം മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. Two vectors perpendicular ആണോ, their dot product is 0. So we can write I dot j as 0, I dot k as 0 and so on. In general, I dot j is equal to j dot k is equal to k dot I is equal to 0. Dot product of I dot j, ij, jk, ki will be 0. Now consider I dot I, which is modulus I into I എന്നുള്ള സെയിം വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 0 degree 0 ആണ്. So cos 0 1, which is modulus I square which is 1. So I dot I is 1. Same way j dot j 1 ആയിരിക്കും and similarly k dot k 1 ആയിരിക്കും. So in general we can say I dot j dot k, k dot I 0 ആണ്, and but I dot I, j dot j, k dot k എന്നുള്ളത് 1 ആയിരിക്കും. This is very important property. And always remember a dot b will be same as b dot a because it represents a scalar quantity. A dot b യും b dot a യും same ആണ്. So I dot j എന്ന് പറയുന്നതും j dot I എന്ന് പറയുന്നതും 0 ആയിട്ടാണ് വരിക. We have a dot b plus c is equal to a dot b plus a dot c. This is called distributive property of scalar over addition. Scalar property over addition de distributive property എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. A dot b plus c is equal to a dot b plus
A dot C, and similarly lambda A dot B is same as lambda into A dot B, or it is A dot lambda B, where lambda is any scalar. So lambda A dot B എന്നുള്ളതിനെ lambda into A dot B or A dot lambda B എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. Coming to projection of a vector. ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? We consider a line L. Let AB be the vector. AB be the vector, and let it make angle theta in the anti-clockwise direction. Now, let us draw perpendicular to the line L from B. Say it meets at the point M, BM. Now, this AM is a vector which is represented by vector P. So, the projection of AB vector on the line L is represented by the vector P, whose magnitude is modulus AB cos theta. അതായത് ഇതിവിടെ perpendicular ആവുമ്പോൾ cos theta എന്നുള്ളത് vector P by modulus of AB. Modulus of AB, or what is vector P now? Modulus AB into cos theta എന്ന് വരും. So, the projection of a vector എന്ന് പറയുന്നത് it is the line vector P where its magnitude is where it's given as modulus AB into cos theta. അതായത് now it depends, the direction of P depends upon whether cos theta is positive or negative. In general, projection of A on B, vector A on vector B എന്നുള്ളത് it is defined as A dot B by modulus B എന്നുള്ളതാണ്. So, to find the projection of a vector on another vector, find its dot product divided by modulus of vector B. So, A dot B by modulus B. Find the projection of B on A ആണെങ്കിൽ A dot B by modulus A on A എന്ന് വരും, because it is the projection on vector A. അതുകൊണ്ട് that comes in the denominator. So, A dot B by modulus B gives the projection of A on B. So, scalar productum അതിൻ്റെ properties എന്താണെന്ന് കണ്ടു. Now, coming to one of the problem, find the angle between the vectors A and B. A, B ൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ കാണണം with magnitudes 1 and 2. അതായത് modulus A 1 and modulus B 2 ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. with magnitudes, A, B യുടെ magnitudes ആണ് 1 and 2, and A dot B is given as 1. So, given A dot B and magnitudes ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം definition പ്രകാരം cos theta is A dot B by modulus A modulus B എന്നുള്ളതാണ്. Substitute ചെയ്യാം. A dot B is 1 and modulus A is 1, modulus B is 2. So, it is 1 by 2. So, cos theta is 1 by 2. So, cos of what angles gives 1 by 2? Cos 60 degree is 1 by 2. So, theta is equal to pi by 3. Pi by 3. So, theta here is pi by 3. And this is the angle between the two vectors. Now, ഒരു important കാര്യം നോക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം vectors usually component ഫോമിലാണ് തരിക. So, given A is equal to A1i plus B1j plus C1k. Vector B എന്നുള്ളത് A2i plus B2j plus C2k ആണെങ്കിൽ what will be A dot B? A dot B എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? A dot B equal to modulus A modulus B cos theta. അതിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് അറിയണം, തീറ്റ അറിയണം. Then we can use the direct definition. അതല്ലെങ്കിൽ എയും ബിയും കോമ്പോണൻറ്റ് ഫോം ആണെങ്കിൽ how to find A dot B? A dot B is defined as the usual multiplication ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം I dot I 1 ആയി മാറും, I dot J becomes 0. അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ ബാക്കി കിട്ടുന്നതാണ് A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2. This is the formula to find A dot B when A and B are given in component form. Component forms തരികയാണെങ്കിൽ A dot B എന്ന് പറയുന്നത് the sum of the products of ijk coefficients.
ഐയും ജെയും കെയുടെ കോഎഫിഷ്യൻസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഡോട്ട് ബി. A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2. This is defined as A dot B. Next question, find angle theta between these two vectors. A, B യുടെ ഇടയിലുള്ള angle theta ആണ്. So we know what is the formula. Cos theta is A dot B by modulus A modulus B. A dot B കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇത് കോമ്പോണൻറ്റ് ഫോർമുല ആണ്. So what is A dot B defined? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 ചെയ്യുമ്പോൾ 1 into 1 plus 1 into minus 1 plus minus 1 into 1 by root of 1 plus 1 plus 1 into root of 1 plus 1 plus 1, which gives 1 minus 1 by root 3 into root 3, which is minus 1 by 3 എന്ന് വരും. So cos theta is minus 1 by 3. So what is theta? Cos inverse 1 by 3. So cos theta equal to minus 1 by 3. So theta is cos inverse of minus 1 by 3 എന്നുള്ളതാണ് required angle between the two vectors. If A, B are given, show that the vectors A plus B and A minus B are perpendicular. A plus B എന്നുള്ള വെക്ടറും A minus B എന്നുള്ള വെക്ടറും perpendicular ആണ്. So we know two vectors perpendicular ആവണമെങ്കിൽ vector A, vector B perpendicular ആവണമെങ്കിൽ we know that their dot product must be 0. Dot product 0 എന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. Now ഇവിടെ A, B എന്നുള്ള വെക്ടേഴ്സിന് പകരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് A plus B യും A minus B യും perpendicular ആവണം. So A plus B perpendicular A minus B ആവണമെങ്കിൽ we have to show A plus B dot A minus B equal to 0. The dot product is 0. So A, B ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. First find A plus B, A minus B. Therefore A plus B, given A, B vectors ആണ്, A plus B എന്ത് വരും? A plus B എന്ന് പറയുന്നത് 6i plus 2j minus 3k minus 5k minus 8k. Now what is A minus B? A minus B എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെക്ടർ B ന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുക, ആഡ് ചെയ്യുക. 5i minus I 4i minus I minus 3j minus 4j minus 3k minus of minus 5k plus 2k. ഇതാണ് A plus B യും A minus B യും. Now take their dot product. So A plus B dot A minus B എന്നുള്ളത്, how is dot product defined? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2. So 4 6 24, 2 4 8, 2 8 16. Minus 8 minus 16 is minus 24. So 24 minus 24, which is equal to 0. Therefore perpendicular. A plus B dot A minus B 0 ആണെന്ന് കാണിച്ചു. Therefore we have shown that A plus B is perpendicular to A minus B. So next question, find the projection of the vector A on the vector B. A on B ആണ് ചോദ്യം. Projection of A on B. So projection of A vector on B vector is A dot B by modulus B, which will give the projection vector P. So A dot B എന്നുള്ളത് കാണാം ആദ്യം. A dot B according to definition A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 എന്നുള്ളത് 2 plus 6 plus 2. 2 into 1 plus 3 into 2 plus 2 into 1 by 2 into 1. This is 10. Now what is modulus B? Root of modulus B is 1 plus 4 plus 1, root 6. So what does the projection of A on B implies? A dot B by modulus B, which is 10 by root 6, is the projection vector. 10 by root 6 എന്നുള്ളതാണ് projection vector ആയിട്ട് വരിക. Find modulus A minus B if A and B are such that modulus A modulus B A dot B equal to 4. Modulus A minus B ആണ് കാണാൻ ചോദ്യം.
we have a property. A dot A എന്നുള്ളതാണ് modulus A square. So, modulus A minus B square എന്നുള്ളതിനെ we can write it as A minus B dot A minus B. Now, take the dot product with each vector. A dot A minus A dot B minus B dot A plus B dot B, which is modulus A square minus A dot B. B dot A യും A dot B ആണ്. So, minus A dot B minus A dot B എന്നുള്ളത് minus twice A dot B ആവും plus modulus B square. Now, what is modulus A? 2. So, 2 square minus 2 into what is A dot B? 4 plus modulus B square 3, which is 3 square. So, 4 minus 8 plus 9. 4 minus 8 plus 9, which is 4, 9, 13. 13 minus 8, which is 5. Modulus A minus B square ആണ് 5 and therefore what is modulus A minus B? It is root 5 എന്ന് വരും. Modulus ആണ്, we mean the magnitude, so we take only the positive value. അടുത്തത് another question, if A is a unit vector and x minus A dot x plus A is equal to 8, find modulus x. Find modulus x എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Modulus of vector x. So, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് A എന്നുള്ളത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് here we can write modulus A is equal to 1. ഇതാണ് അറിയാവുന്ന കാര്യം. A യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ its magnitude is 1. Now, x minus A dot x plus A is equal to 8 ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം. x dot x plus x dot A minus A dot x minus A dot A, that is equal to 8. Now, x dot A minus x dot A, which is the same, one positive and the other negative, minus A dot x എന്നുള്ളതും x dot A ആണ്. So, x dot A minus x dot A, which will get cancelled as dot product is commutative. അതുകൊണ്ട് x dot x modulus x square minus modulus A square is equal to 8. Now, modulus A എന്നുള്ളത് 1 ആണ്. Substitute ചെയ്യാം. So, modulus x square minus 1 equal to 8, which implies modulus x square is equal to 8 plus 1, which is 9. So, modulus x is equal to 3 എന്ന് വരും. Modulus x square is 9. So, what is modulus x? Root 9, which is 3. Modulus ആണ്. So, we consider only the positive value. So, given for any two vectors A and B, we have this inequality. അതായത് modulus A dot B less than or equal to modulus A modulus B ആയിരിക്കും. And this inequality is called Cauchy-Schwarz inequality എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. This is a very important result. Cauchy-Schwarz inequality എന്ന് പറയുന്നത് modulus A dot B less than or equal to modulus A modulus B ആണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ we have A dot B ആണ്, A dot B by modulus A modulus B ആണ് cos theta by the definition of dot product. ഇനി modulus എടുക്കാം. So, modulus A dot B by modulus A modulus B, here it's already in modulus magnitude only, equal to modulus cos theta, and the value of modulus cos theta always lies between less than or equal to 1. So, modulus A dot B by modulus A modulus B എന്നുള്ളത് less than or equal to 1 എഴുതുകയാണെങ്കിൽ this implies modulus A dot B less than or equal to modulus A modulus B എന്ന് വരും. And this is how Cauchy-Schwarz inequality is proved. Modulus cos theta is always less than or equal to 1, and therefore we have this inequality. Now, another inequality, triangle inequality. This is called triangle inequality. So, what is triangle inequality?
modulus of a plus b less than or equal to modulus a plus modulus b for any two vectors, vector a and vector b. ഇവിടെ vector a, vector b non-zero vectors ആയിട്ടാണ് consider ചെയ്യുന്നത്. Now to prove this, consider modulus a plus b ആണ് left hand side. അപ്പോൾ let us consider a plus b square. Modulus a square എന്നാണ് a dot a. So modulus a plus b square എന്ന് പറയുമ്പോൾ a plus b dot a plus b എന്ന് വരും. Take the dot product. So a dot a plus a dot b plus b dot a plus b dot b, which is modulus a square plus twice a dot b plus modulus b square. In a dot b, we have x less than or equal to modulus x for every x belongs to R. ഏതൊരു എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആറിലാണെങ്കിൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് എക്സ് ആയിരിക്കും. ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ക്യാൻ റിട്ടൺ ആസ് മോഡുലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൈസ് ഇൻറ്റു മോഡുലസ് എ ഡോട്ട് ബി പ്ലസ് മോഡുലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. So since we are applying that inequality here, this equal to sign becomes less than or equal to modulus a square plus twice x less than or equal to modulus x. X എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ a dot b. X less than or equal to modulus x plus modulus b square. Now apply Cauchy-Squartz inequality which we proved earlier. Modulus a dot b എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കാണ്? less than or equal to modulus a into modulus b. So this is modulus a square plus 2 into modulus a modulus b plus modulus b square. Now this is of the form a square plus 2ab plus b square. A b എന്നുള്ളടത്ത് modulus a modulus b ആണ്. So this is modulus a plus modulus b the whole square ആയിട്ട് എഴുതാം. a plus b whole square expansion ആണ്. So we have modulus of a plus b square എന്നുള്ളത് less than or equal to modulus a plus modulus b square ആണ്. So taking square on both sides, square root on both sides. So modulus a plus b less than or equal to modulus a plus modulus b എന്ന് വരും. This is what is called triangle inequality. Now in this inequality, if equality holds ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോഡുലസ് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് എ പ്ലസ് മോഡുലസ് ബി ഓർ മോഡുലസ് എ പ്ലസ് ബി വേർ വി ഹാവ് കൺസിഡർഡ് എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി this is A, this is B, then this will represent A plus B. So A plus B by triangle of addition എന്ന പ്രകാരം we have A plus B എന്ന് പറയുന്നത് AC vector ആണ്, which is equal to AB vector plus BC vector, which shows that they are collinear. അതായത് AC vector is equal to AB vector plus BC vector. Its modulus. This implies that this shows the condition that they are collinear. Collinear കാണിക്കാനായിട്ട് modulus AC is equal to modulus AB plus modulus BC എന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി, which shows that they are collinear. Problem, show that the points are collinear ആണ്. അതായത് ട്രയാങ്കിൾ ഇനിക്വാളിറ്റിയിൽ ഇഫ് ഇക്വാലിറ്റി ഹോൾഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മോഡുലസ് എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് എ പ്ലസ് മോഡുലസ് ബി, from which we can say AC is equal to AB plus BC. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ABC the points are collinear എന്നാണ് പറയുക. So we in order to show that they are collinear, we show AC vector modulus AC vector equal to modulus AB vector plus modulus BC vector എന്ന് കാണിക്കാം. So first നമുക്ക് AB vector കാണണം. AB vector is position vector of B minus position vector of A. Position vector of B I plus 2j plus 3k minus 2i plus 3j plus 5k. ഇതിന്ന് എ ബി വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക. we have to group I, j, k components. So 1 minus of minus 2 എന്ന് പറയുന്നത് 3i plus 2 minus 3 minus j, 3 minus 5 minus 2k. Therefore, what is modulus AB vector?
modulus AB vector കൂടെ കാണാം, which is root of 9 plus 1 plus 4, which is root 14. ഇതേ മാതിരി what is modulus BC vector, what is BC vector എന്നുള്ളത് ആദ്യം കാണാം. Same way position vector of C minus position vector of B ചെയ്യുമ്പോൾ 7 minus 1 6i minus 2j minus 1 minus 3 minus 4k. Therefore, what is modulus BC? Modulus BC is square root of 36 plus 4 plus 16, which is 36 4 40 50 56. 56 is root of 4 into 14. 14 4 56 ആണ്. 4 root എന്ന് പറയുന്നത് so 2 root 14 എന്ന് വരും. Same way, what is AC vector? AC vector ഇതേ മാതിരി position vector of C minus position vector of A, 7 minus of minus 2 9i minus 3j minus 6k. So what is AC vector? 81 plus 9 plus 36. 81 plus 9 90, 90 plus 30 120, root 126. Root 126 is 9 into 40. 9 into 14 is root 126. Root 9 എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. So it is 3 root 14. Now comparing the modulus, ഇനി modulus വെച്ച് relation satisfy ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. We have root 14 plus 2 root 14 ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 3 root 14 എന്ന് വരുന്നത്. അതായത് AC modulus AC is equal to modulus AB plus modulus BC. When we add these two, we get AC vector. Therefore, we can write modulus AC vector is equal to modulus AB vector plus modulus BC vector. അതായത് 3 root 14 is equal to root 14 plus 2 root 14 and hence the result. Like radicals ആണ്, അപ്പോൾ add ചെയ്യുമ്പോൾ 1 plus 2 3 root 14. So we can say LHS equal to RHS and we have shown AC is equal to AB plus BC modulus. Therefore, the given 3 points are collinear.